recapitulate what we have learned yesterday. Yesterday, basically, we discussed what is time, speed and velocity, and how to convert the speed from meters per second given kilometers per hour and kilometers per hour given into meters per second. These are the four concepts which we discussed in the previous session. So here, when the object is moving from one place to the another, as I said earlier so many times, as I said earlier so many times, as I said earlier, what is this? As I said earlier, for motion is a relative word. Motion is a relative word. Motion is a relative word. It is based on the surroundings. From the surroundings, if the object is moving from time to time to place, then we say object is in motion. Even the time is passing, if the object is not moving, we say the object is at rest. చలనం అంటే పరిసరాలని అనుగుణంగా ఒక వస్తువు కాలంతో పాటు ప్రాంతాన్ని కూడా ప్రదేశాన్ని కూడా మారుస్తూ ఉంటే చలిస్తుంది అని అంటాం. అలా కాకుండా అలాగే కాలంతో పాటు ఉంటే దాన్ని మనం గమనంలో లేదు లేదా నిశ్చల గమనంలో ఉంది, గమనం సున్నాగా ఉంది అని అంటామని చెప్పుకున్నాం. There are three kinds of emotions we already discussed. Translatory motion, స్థానాంతర చలనము. Oscillatory motion, డోలన చలనము. అట్లాగే భ్రమణ చలనము, rotatory motion. There are so many objects which we see in day-to-day life. For the examples of all these, when an object is moving, this motion will be done in certain time. The motion can be either in considering the direction or not considering the direction. ఒక వస్తువు చలనంలో ఉంది అని అన్నప్పుడు డైరెక్షన్ తో నిమిత్తం లేకుండా ఇంత దూరం పోయిందని చెప్తాం, లేదా డైరెక్షన్ తో కలిపి ఇది 10 కిలోమీటర్లు తూర్పు వైపుకి, 5 మీటర్లు పశ్చిమ వైపుకి, పై వైపుకి, కింది వైపు డైరెక్షన్ కూడా చెప్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ లెంగ్త్ ని రెండు రకాలుగా చెప్తున్నాం. వన్ డైరెక్షన్లెస్, ద అదర్ విత్ డైరెక్షన్. ద length of the magnitude is same, 10 meter or 10 kilometer, whatever it may be. మనం పరిమాణం గురించి చెప్పేటప్పుడు, దూరం ఎంత పోయిందని చెప్పేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో దిశతో కూడా కలిపి చెప్తాం, మరికొన్ని సందర్భాల్లో దిశ లేకుండా ఎంత దూరం పోతుంది అని చెప్తామన్నమాట. ఎంత దూరం పోతుంది దిశ లేకుండా అలా చెప్పడాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే వస్తువు కదులుతుంది, దూరం ప్రయాణించింది అని అంటాం. కానీ అలా కాకుండా దిశను కూడా పరిగణ చేస్తే magnitude and direction, if you consider both, we call it is as a displacement. Displacement is a vector quantity. Vector is nothing but which has both the direction and the magnitude. Magnitude అంటే ఏంటంటే అది ఎంత దూరం పోయింది అనేది సంఖ్యా పరిమాణం. The numerical value. Magnitude is the numerical value, whereas the direction is in which direction the object is moving. If you want to go to Delhi, we have to travel towards north direction. Direction is important there. More than 2200 kilometers you may travel, then only you may reach Delhi. Direction and the magnitude, 220 is the magnitude, 2220 is the magnitude, whereas direction is north side. That's what we are trying to understand. And we consider the time also. Time is nothing but the period between two instances. The period between two instances. రెండు సంఘటనల మధ్య వ్యవధినే కాలం అని అంటాం. మరి కాలాన్ని మెజర్ చేయడానికి we have the ancient people from since the beginning, people try to measure the time. They prepared their own calendars. కాలాన్ని మెజర్ చేయడానికి ఎవరి పద్ధతిలో వాళ్ళు వాళ్ళ క్యాలెండర్లు తయారు చేసుకున్నారు.
సో, ఇక్కడ కాలాన్ని 2 ఇన్‌స్టెన్సెస్ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్‌నే మనం కాలం అంటున్నాం కాబట్టి, ద గ్యాప్ మే బి వెరీ లిటిల్ ఆర్ ద గ్యాప్ మే బి వెరీ హ్యూజ్. కొంతమందిని మనం ముసలోళ్ళని ఊర్లో అడిగితే వాళ్ళు, "అమ్మా నీకేదైనా గుర్తుందా?" అంటే, "అవునయ్యా! అప్పుడు పగటిపూట చీకటయినప్పుడు మా మనుమడు పుట్టిండు, లేదా నా కొడుకు పుట్టిండు" అని చెప్తారు. పగటిపూట చీకటయింది అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్. It was in 1983 cycling. See, from then to here, they are measuring the time. Here the gap is very huge, nearly 40 years. Okay. So, but we should need a standard unit to measure the time. అంతే కదా! ఎవరి జాన చిన్నగా ఉంది, ఎవరి పెద్దగా ఉంది. But when we measure, standard measurements are required. Therefore, we use centimeter, meter, kilometer, and all those for the what? Distance. Similarly, similarly, we use hours, minutes, seconds. That way, for our convenient to measure time. So in this, we try to measure time. So to measure what is the standard unit of time? Second is the standard unit of time. Second is the standard unit of time. And time measurement, as and today also, it is quite difficult to accurately measure the time. It is based on the place, okay, geographical, what to say, latitudes and all that. But we try to measure the time as possible, the accuracy. So for 1 year, they may adjust the time in this way it is going on. So many devices we use to measure the time, and digital clocks, analog clocks, and all these things that we have been seeing for the last, what to say, atomic watches. So we use different devices to measure the time. So standard unit of second is based on the mean solar day. Mean solar day. What is mean solar day? Today's noon time to tomorrow's noon time, exactly noon time. The gap between these two is divided into 86,400 equal parts. This equal part is considered, each equal part is considered as second. 60 seconds, minute, 60 minutes, an hour. In this way, we have already discussed. And we also discussed speed and velocity. Speed is nothing but if an object is moving certain distance in some time. Distance by time gives you the speed, and displacement by time gives you the velocity. Both are similarly same when object is moving in linear path and the object is moving in like a rectilinear path. Velocity and the displacement both are same. But if the object is moving in a curved path, or object is moving in a circular path, or object is oscillatory motion, or rotatory motion, then these two are not same. In some cases, displacement may become zero, but distance traveled by the object will never become zero. Let us take a simple example. If you hit a ball to six from the batsman to the pavilion, the ball moves in a rectilinear motion, let us assume. That is the total distance. And if it moves straight, a parallel shot, then we say distance and displacement are same. Here both have some magnitude, and the displacement when we speak it has a particular direction, long on or mid drive or whatever it may be. But the displacement, if the ball comes to the batsman once again in certain time, ball comes to the batsman. Here the original position of the ball was at the bat, and later for some time it has come to the bat. Here, comparatively, ball is not moving. Here, the displacement done is zero. So, displacement may become zero. That's what we discussed. And later, when we go, మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు వేగం
లేదా వడి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇన్ ఎ జనరల్ సెన్స్ మనం స్పీడు, వెలాసిటీ 2 ఒకటిలాగానే అనుకుంటాం. వడి మరియు వేగం 2 ఒకటే అనుకుంటాం. కాదు. వడి అనేది దిశరహితంగా వస్తువు కదిలితే ఒక పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ దిశ ఉండదు. అటువంటి వాటి చలనాలను అంటే వంకర టింకరగా ప్రయాణించవు. కాసేపు ఒక దిశలో, కాసేపు ఒక దిశలో అలా ప్రయాణిస్తూ పోతే అది వడి అంటాం. సో, బస్సు వడిగా పోతుంది. సైకిల్ వడివడిగా పోతుంది. మీరు వడివడిగా నడవచ్చు. బట్ వెన్ వి స్పీక్ వేగం, వేగం అని ఎప్పుడైతే అంటామో దీనికి ఒక పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తుంది. అటువంటి దాన్నే మనం వేగం అని అంటాం. బస్సు వేగంతో పోతుంది అనే దానికంటే, ఒకవేళ బస్సు నిజంగానే స్ట్రెయిట్ మార్గంలో పోతే అప్పుడు వేగం అనొచ్చు. కానీ బస్సు ఆ గల్లీలలో వంకలు తిరుగుతూ పోతుంది. కాబట్టి అక్కడ మనం వేగం అనే దానికంటే వడి అంటాం. అట్లాగే మనం నిన్నటి తరగతిలో ఇంకొక విషయం నేర్చుకున్నాం. సాధారణంగా యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ when we are looking for the units of speed, what we are going for meters per second or kilometers per hour. Meters per second or kilometers per hour. To change from it, 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meters per second. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meters per second. Similarly, 1 meter per second is equal to 18 by 5 kilometers per hour. From this relationship, so we can estimate the time when it is given in two different units. Kilo, whenever we are using the word kilo, it refers thousand. Cent, it refers 100. Dec, it refers 10. See, mono, it refers 1. In this way, based on that hectare 10 times, in this way we can go for in what way the motion is and in what way we can convert the units from one type of unit to the another type of unit. మనం గణితం చేసేటప్పుడు మీటర్లు పర్ సెకండ్ వేగంతో ఇచ్చినప్పుడు లేదా సెకండ్ పర్ మీటర్ వేగంతో ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా మార్చాలి అనేటటువంటి దాన్ని మనం నిన్నటి తరగతిలో చూసాం. ఈ విధంగా మనం we could complete velocity, speed or motion. We have some idea. But in broader sense, if you go for motion, sometimes it is showed in the form of graphs. Now, by looking at the graph itself, we can judge or we can know at what speed it is going. మనం మోషన్, వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్స్ ఇలా గ్రాఫ్లు కూడా గీయటం వల్ల మనకి వస్తువు ఎలా చలిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్ లో చూస్తారు. ఫస్ట్ ఓవర్ లో ఎన్ని రన్లు, సెకండ్ ఓవర్ లో ఎన్ని రన్లు, ఏ ఓవర్ లో ఎక్కువ వస్తుంది, హౌ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దట్ వే. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఆల్సో షో దట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో విత్ దిస్ I have concluded the chapter motion. In today's session, we shall go for the energy, one kind of energy. Let us discuss. Let us discuss one kind of energy. What is energy? What is energy? Can anyone respond? It might be muted all or muted. Okay. Energy is nothing but which is the cause for doing work. Which is cause for doing work. Or what is work? Work is nothing but some force is applied on the object and the object has to be moved for certain distance. Work is nothing but force has to be applied and it has to, object has to be displaced or move from one place to the another. Then we say it is work. Work. Okay. మనం పని అని అంటాం. పని అంటే ఏంటి? ఏదైనా కొంత బలాన్ని ప్రయోగించి ఒక వస్తువుని కొంత దూరం కదిలించడాన్ని, స్థానభ్రంశం చెందించడాన్ని పని అని అంటాం. ఫోర్స్ ని న్యూటన్ ప్రమాణంలో కొలుస్తాం. ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. ఫోర్స్ యొక్క ఎస్ఐ ప్రమాణాలంటే న్యూటన్లు. అట్లాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క ప్రమాణాలు జస్ట్ నౌ వి హావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ చాప్టర్ meters. Newton meter gives you the unit of work.
Newton meter gives you the unit of work. మనం పని అంటే కొంత కాలంలో కొంత బలాన్ని ప్రయోగించి, కాలం అనే అవసరం లేదు. కొంత బలాన్ని ప్రయోగించి వస్తువుని ఒక స్థానాన్ని వదిలి మరొక స్థానానికి తీసుకొని పోతామన్నమాట. మరి పని జరగాలి అనంటే శక్తి ఉండాలి. మరి శక్తి వనరు ఎవరు మనకి? భూమి మీద ఉన్న అన్ని శక్తులకు దాదాపుగా ప్రాథమిక వనరు సూర్యుడు. భూమి మీద రకరకాల శక్తులున్నాయి. హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ, ఓకే. Magnetic energy, of course, it may be dependent on sun or not. Okay, different types of energies, potential energy, kinetic energy. Okay, we speak so many things. But for the most of the source, for the most of the energies, the source is sun. భూమి మీద రకరకాల శక్తులు ఉన్నాయి. మనం ధ్వని శక్తి అని, తర్వాత ఉష్ణ శక్తి, కాంతి శక్తి, అయస్కాంత శక్తి, విద్యుత్ శక్తి, ఇలా రకరకాల శక్తులు ఉన్నాయి భూమి మీద. దే ఎగ్జిస్ట్. దే ఎగ్జిస్ట్. దే కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్. వాటిని తగ్గించటం గాని, తొలగించటం గాని, పెంచటం గాని సాధ్యం కాదు. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ లా ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అనదర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్. ఎనర్జీని మనం ఒక ఫామ్ నుంచి మరొక ఫామ్ లోకి మార్చుతాం. మార్పు చెందుతుంది. ఉష్ణం లైట్ కావచ్చు, లైట్ ఉష్ణం కావచ్చు. సౌండ్ ఉష్ణంగా మారొచ్చు, విద్యుత్ శక్తి ఉష్ణంగా మారొచ్చు. సో ఆ ఉష్ణం నుంచి వచ్చే లేదా లైట్ నుంచి కెమికల్ ఎనర్జీ, కిరణజన్య సంయోగ క్రియ, ఫోటోసింథసిస్. సో ఫ్రమ్ ద హీట్, sun is giving light. Light, whenever we use the word light, photo, we use photo. అందుకని ఫోటో తీయండి అని అంటారు కదా. ఫోటో తీయండి అని అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? లైట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయటం. నీ మీద పడిన లైట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయటాన్ని ఫోటో అని అంటాం అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will discuss the chapter heat. We will discuss the chapter heat. What is heat? Can anyone say what is heat? Heat is a form of energy. Why I cannot share the file? Okay, anyway, we shall see heat. Heat is a form of energy. The major source of the heat is Mr. Sun. So we get the ఉష్ణము ఎక్కడి నుంచి మనకు వస్తుంది అని అంటే బయట సూర్యుడి నుంచి వస్తుంది. Or else when we get some fire, when we approach near to the fire, there also we get heat. Heat and temperature. We are coming across two different heat and temperature. Usually these two are different concepts. Heat is energy. This energy transfers from high source to the low source. ఉష్ణము అనేది ఒక శక్తి స్వరూపము. అది ఎక్కువ ఉష్ణం ఉన్న ప్రాంతం నుంచి తక్కువ ఉన్న ప్రాంతానికి బదిలీ చెందుతుంది. చూడండి, we shall understand a simple way. When food is cooked, it is very hot. అన్నం వండినప్పుడు అది చాలా వేడిగా ఉంటుంది. But after some time, half an hour, 2 hours, if you touch the food, it is very cold. Why? The hotness of the body, from the body, this hotness is transferred. అన్నం వండినప్పుడు వేడిగా ఉంటుంది, కానీ కొంతకాలం తర్వాత చల్లగా అయింది. ఎందుకయ్యానంటే ఆ అన్నానికి ఉన్న వేడి
చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలకి దీనికంటే వేడి తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకి ప్రసరణ చెందింది. ఇట్ ఈస్ మూవ్డ్. Up to what level they move? When the surroundings and the object comes into more or less same degree of heat, same degree of heat. ఒక వేడి వస్తువు నుంచి ఒక చల్ల వస్తువుకి ఎంత వరకు ఉష్ణం ప్రయాణిస్తుంది అనంట, ఈ రెండు వస్తువులు దాదాపుగా ఒకే అంత ఉష్ణాన్ని కలిగేంత వరకు మనం పోతున్నాం. సో హియర్ నౌ ఐ యూజ్డ్ టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్. మనం ఇక్కడ 2 పదాలు వాడుతూ ఉన్నాం. ఒకటి ఉష్ణం, రెండవది ఉష్ణోగ్రత. హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. హీట్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఉష్ణం శక్తి స్వరూపం. కానీ టెంపరేచర్ ఈజ్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్‌నెస్ ఆర్ కోల్డ్‌నెస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. Degree of hotness or degree of coldness of an object is called temperature. Usually we measure temperature every day in atmosphere. మనం మనం ఉష్ణము అనంటే ఒక వస్తువు యొక్క చల్లదనము లేదా వెచ్చదనము ధర్మాన్ని ఎంత ఉంది, ఎంత చల్లగా ఉంది లేదా ఎంత వెచ్చగా ఉంది అని చెప్పేదాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే టెంపరేచర్ అని అంటున్నాం. చూడండి, కొన్ని చల్ల నీళ్లు మనం వేడి నీళ్లు ఒక దగ్గర పెట్టినామనుకోండి, కొంతసేపటికి అవి చల్లారుతాయి. డ్యూరింగ్ దిస్ సీజన్, వింటర్ సీజన్, ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ we may put some campfire. Why do we? When we burn the objects, మనం చలిమంటలు కాసుకుంటాం. ఎందుకు చలిమంటలు కాసుకుంటాం? మంట మండినప్పుడు ఆ మంట నుండి ఉష్ణరాశి, మంట దగ్గర చాలా వేడి ఉంటది. డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్‌నెస్ ఈస్ గ్రేటర్ ఇన్ ద ఫ్లేమ్. మంటలో వేడి యొక్క తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఆ వేడి ఎటువైపుకి వస్తుంది? చల్లని ప్రాంతాలకు, అంటే చుట్టూ ఉండే గాలిలోకి వస్తుంది. సో మనం పొద్దున్నే డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్ వి స్టాండ్ ఇన్ సన్. వై? టు మేక్ అస్ వార్మ్. మనం పొద్దున్నే చలికాలంలో ఎండలో నిలబడతాం. ఎందుకు ఎండలో నిలబడతాం? మనల్ని మనం వెచ్చగా చేసుకోవటానికి. టు మేక్ అస్ వార్మ్, కంఫర్ట్. టు మేక్ అస్ కంఫర్ట్ ఆర్ వార్మ్ అట్లా చేస్తామన్నమాట. ఇక్కడ మరి డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్‌నెస్ ఆర్ కోల్డ్‌నెస్ ఎలా దేంతో మెజర్ చేయాలి? సో డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్‌నెస్ ఆర్ కోల్డ్‌నెస్ వి కాల్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ టెంపరేచర్. హౌ మచ్ హాట్ ఈస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్? ఒక వస్తువు చల్లగా ఉందా, వెచ్చగా ఉందా అనేదాన్ని ఎట్లా కొలవాలి? చల్లగా ఉందా, వెచ్చగా ఉందా దాన్ని మనం కొలవాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? థర్మామీటర్లు వాడుతున్నాం. టు measure the coldness, degree of coldness or degree of hotness, we use thermometers. There are different kind of thermometer. Thermo means heat, meter measuring. Thermometer means measuring heat, measuring hotness, or measuring I don't know why it is not coming. So we use different temperatures. One minute, children, please. There are different kinds of temperatures. So now I am sharing a lesson from your textbook. So here, see, heat is a form of energy. Then you can understand. Energy is we are coming from sun. Okay. Heat energy is coming from sun. Hotness or coldness, degree of coldness and hotness, we say it is a temperature. See,
When rice is being cooked, you observe a plate on the rice bowl moving. Why? It can apply some force. It can do work. It can do, it can do some work. See, one more example. See here, the we know that the boiled water is being converted into water vapor. If you go on boiling, what will happen? The water changes into water vapor. So water vapor has more energy than the cold water. So water at coolness has less energy, but if the water is hot, then we say it has more energy. That's why it burns our fingers if you touch. If it is very cold also, then it is energetic. That also may hurt the finger. But at room temperature, it may not hurt us. See, the volume of water vapor increases when you heat more and more. A increasing volume of water vapors tries to go out when we are boiling water. So it has energy. It tries to do apply some force. So when it is applying force, it moves. It what to say displaces the lid of the vessel. చూడండి మనం మంట పెట్టి నీళ్లు కాగబెడుతున్నప్పుడు ఈ నీళ్లు ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తాయి. ఈ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి అక్కడ వాటర్ వేపర్ లాగా మారుతుంది. వాటర్ వేపర్ లాగా మారి ఆ వాటర్ వేపర్ ఈ వెసల్లో నుంచి బయటికి పోవటానికి బయటికి పోతుంది అనమాట. ఇన్ దిస్ వే అది బయటికి జరిపేస్తుంది. చూడండి, when you rub your hands, what happens? Heat is generated. So here mechanical energy is converted into heat energy. When you are rubbing your hand, mechanical energy is converted into heat energy. These two things we can reform. But how to measure the degree of coldness or hotness? So for that, see here, if you use electric heater to heat water, electrical energy is converted. See, energy is transforming from one type of energy to the another type of energy. See, some type of energies here he has given. So if we use electric heater to heat water, electric energy is converted into heat energy. Likewise, if we use gas stove, chemical energy is converted into heat energy. In solar heaters, solar energy is converted into heat. See, in all these cases, some sources of heat have given to us. మనం ఈ సందర్భాలను బట్టి మనకి ఏ ఏ సందర్భాల నుంచి వేటి నుంచి హీట్ జనరేట్ అవుతుందో చెప్తున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ వాటర్ ని బకెట్ లో వాటర్ హీటర్ వేసినాడు. ఏసీ స్విచ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ హీట్ ఎనర్జీ లాగా మారిపోతుంది. స్టవ్ లో కెమికల్ ఉంటది. యూజువలీ వి యూస్ బ్యూటేన్ గ్యాస్ ఇన్ ద సిలిండర్. బ్యూటేన్ గ్యాస్, బ్యూటేన్, butane, butane gas. This gas burns and it gives heat, and as well carbon dioxide also is given. When you are cooking food, the chemical energy is converting into heat energy. These days solar panels are used to get light during the nights. Solar panel is converting solar light into light. Solar light. That's why those work only in the daytime. They preserve energy in the form of a chemical batteries. These batteries produce heat during light during the night times. So here energy is changing from one place to the another, but one form to the another, but what to say, energy is neither created nor destroyed. That's why from sun we have plenty of energy. But how to measure the hotness or coldness of the body? So here it is shown to us very. See, this is one of the thermometer usually we use in the laboratory. See here from 0 to 100 marks. But some thermometers are marked from
బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్ మనకి ఏ అవసరాలు ఉంటే అంతవైతే ఎంత ఉష్ణోగ్రత అయితే కొలవాలో అంత ఉష్ణోగ్రతకు అనుగుణంగా ఇక్కడ స్కేల్ ఉండవచ్చు. You can see the scale here. But here it is given 100, 0 to 100. Basically, it is constructed based on the boiling and melting point of water. Boiling and melting point of water. Or else here most of the thermometers use mercury. Here you can see the bulb. Here you can see the bulb. In this bulb there is mercury. In this bulb there is mercury and glass tube. It goes and scale is given. There is a small pipe inside. There is a small pipe, glass tube inside. That is called capillary tube. మనం థెర్మామీటర్లో మధ్యలో ఒక చిన్న గొట్టం ఉంటుంది, సన్నని గొట్టం. ఆ గొట్టంలోనే ఈ మర్క్యూరీ క్రిందకు మీదకు కదులుతుంది. మర్క్యూరీ ఈజ్ యూజువల్లీ సిల్వర్ ఇన్ కలర్. మర్క్యూరీని ఎప్పుడైనా చూస్తున్నారా? అది వెండి వలె మెరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట, పాదరసం. సో ఈ మర్క్యూరీని ఈ ట్యూబ్ లో వేస్తాం. ఇది స్టెమ్, ఇదంతా సీల్ చేయబడి ఉంది. ఇక్కడ మెర్క్యూరీని ఎక్కడైనా తగిలించాలి, పడకుండా ఉండాలంటే ఒక హుక్ లాగా పెడుతున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం when we immerse this bulb into the hot source, when we touch the hot source with this bulb, what happens? When objects receive hotness, energy, some of the materials expand. ఎప్పుడైతే మనం వేడిని తగులుతామో, ఎక్కువ వేడిని తగులుతామో పదార్థాలు వ్యాకోచిస్తాయి. Materials expand on heating. Materials contract on cooling. You can see a simple example for that in day-to-day life. Every day we see. Most of you drink Sprite or Mazza or Coca-Cola or whatever drink you like. I don't know why, what you drink. But if you pour some water, if you pour some liquid into a glass, you observe bubbles goes up. Bubbles goes up. What is there in the bubbles? In the bubbles there is a carbon dioxide. The cool drinks which you drink are carbonic acid. So you are taking some acid into the stomach. At low temperature, carbon dioxide dissolves in it. But when the temperature increases, when it brought to the room temperature, during summer season, the temperature of the room is very high, around 36 degrees Celsius or even 40 sometimes. All the gas expand. All the gas expand. Most of the materials expand on heating. This principle is used to make thermometer. This principle is used to make thermometer. So what are the parts in the thermometer? Once again, mercury. Sometimes instead of mercury, alcohol vapor is also used. Glass bulb and scale and a capillary tube where the mercury, if mercury expands, it can go up. So sometimes for easy observation, mercury is added some color. Here actually it is silver in color. Glass also looks like the same. You may not easily observe. Sometimes mercury is added with the color. మెర్క్యూరీ గ్లాస్ ఒకే కలర్ లో ఉంటే దాని యొక్క స్కేల్ ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి కొన్నిసార్లు దానికి కొద్దిగా రంగు కలుపుతారు. అంతేకాని మెర్క్యూరీకి రంగు లేదు. ఇట్ ఈస్ అన్ సిల్వర్ ఇన్ కలర్. ఇట్ ఈస్ అ సిల్వర్ ఇన్ కలర్. All the thermometers, now you can see this arrangement of the mark is called scale. All thermometers are based on the fact that matter expands on heating. In exam may appear. Which of the following property is used to make thermometers? Expansion on heating, contraction on heating, spilling over on heating, or what to say, solidifying on heating. In that way, here all the materials expand when heat. So here expansion of liquid due to, so here a simple example. You might have done it class 7th. Here he has taken a simple straw. He put some water, only one water drop here.
Okay, it is fixed with a one holed rubber cork, and it is put into the hot bath. Hot bath. So when this water heats, water expands, and here water drop is pushed out. Water drops is pushed out. Or if you contract it, water drop will move down. If you keep in the freezer, the temperature of the bowl is reduced. ఈ కింద ఇచ్చిన బౌల్ యొక్క టెంపరేచర్ ని రిడ్యూస్ చేసినాం అనుకోండి, అక్కడ ఉన్న వాటర్ డ్రాప్ ఎక్కడికి వస్తుంది? కిందికి వస్తుంది. అలా కాకుండా వేడి చేస్తే ఆ వాటర్ డ్రాప్ పైకి పోతుంది. ఇట్ షోస్ that on heating the materials are expanding. Here in thermometers we use mercury. But what are its advantages? Why do we use mercury in thermometers? Even any material, if you use any material to measure the hotness or coldness of the body, it should sensate even for the lowest temperatures. So here mercury, its expansion is uniform. Whatever temperature it may be, its expansion is uniform. Student, sometimes the question may be asked like this: what are the advantages? Which of the following is not true for choosing mercury as a liquid in thermometers? థర్మామీటర్లలో పాదరసాన్ని మనం వాడుకోవటానికి ఈ క్రింది వానిలో సరైన సమాధానం కానిదేది అని అడుగుతారు. So here you can see five bullet points. From this, one of this may be changed. They may ask, see here, mercury is used because it expands easily. అనేదానికంటే its expansion is uniform. Here when we use the uniform, for equal amounts of heat, its expansion is equal in length. సో 1 డిగ్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంతైతే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో, 2 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మొదటి దానికంటే డబల్, 3 డిగ్రీస్ ఇచ్చినప్పుడు మొదటి దానికంటే ట్రిపుల్. ఈ విధంగా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ పాదరసం యొక్క పొడవులో సమాన ఉష్ణోగ్రతలకి సమానంగా, ఉదాహరణకి 1 డిగ్రీకి 2 సెంటీమీటర్లు కదిలితే ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. అంత కాదు, కొంచెమే అవుతుంది. 2 డిగ్రీలకి ఎంత కావాలి? ఇంకా దానికి డబల్. ఆ విధంగా నౌ ఐ am using degree. What is degree? I am saying degree of hotness or coldness, we call it is as temperature. So it is a opaque and shining. It doesn't allow the light to pass through it. So it is visible, clearly visible. It does not stick to the sides of the glass tube. One more advantage is it does not stuck to the ఆ యొక్క పాత్ర అంచులకి అతుక్కోదంట. ఇట్ ఈస్ a good conductor of heat. అన్నిటికంటే ఇదే కదా హీట్, we are measuring heat, so it should respond to the heat. It is a good conductor of heat. It is easily available in pure state. So mercury easily doesn't react with most of the oxides. Of course, it has oxides and sulfides, but it is not so easily as active metals like sodium, calcium, potassium. All these metals easily react. And here the metal, usually mercury is a metal, but it is in the form of liquid. Mercury oka లోహం, ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి లోహం. లోహం ఎప్పుడైతే అంటున్నామో, ఇట్ అబ్జర్వ్స్ హీట్ వెరీ ఈజీలీ, ఇట్ కండక్ట్స్ హీట్, ఇట్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Okay, so it is good conductor of heat. That's why we use mercury. Sometimes it is opaque and shining. Sometimes if you are unable to identify this shining, some red color may be added to that mercury. And later, sometimes in some thermometers, alcohol is also used as the expansion agent. కొన్ని థర్మామీటర్లో ఆల్కహాల్ ని కూడా వ్యాకోచ పదార్థంగా వాడతారు. టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు ఆల్కహాల్ ని కూడా వాడతారనమాట. సో అందులో ఎందుకు ఆల్కహాల్ ని వాడాలి?
So why alcohol is better than mercury in some cases? It can record very, very low temperatures because alcohol changes into vapors. Mercury is a liquid metal, but here vapors, alcohol vapors, record very low temperatures. Its expansion for a degree Celsius rise in temperature is very large. ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ లో ఆ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు అది చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం we use properties of alcohol. Alcohol also can be colored brightly and hence is easily visible. ఆల్కహాల్ కి రంగు వేయటం వల్ల అది మనం బాగా సులభంగా కనుక్కోవచ్చు, ఎక్కడుందో తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం థెర్మామీటర్స్ లో ఎక్స్పాన్షన్ because of heat, the degree of hotness can be measured by the expansion of the materials when the heat is given. ఉష్ణం ఇచ్చినప్పుడు ఆ పదార్థాలు వేడవుతున్నాయి అనే ప్రాథమిక కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం థెర్మామీటర్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ థెర్మామీటర్ లో సాధారణంగా 2 టైప్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ వాడతాం. మెటల్ లిక్విడ్, దట్ ఈస్ mercury, and alcohol. It changes into vapors also. So both have their own advantages in what way we can use. How to use thermometer? Thermometer ని ఎలా వాడాలి అనే దాని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చినారు. As I said earlier, you have seen thermometer scale is marked with 0 to 100. So here it is marked with 0 to 100. So how they mark? We can make our own thermometer at home. Very simply. So here, see, water, what to say, becomes ice at what temperature? Usually 0 degrees temperature. Water turns into vapors at what temperature? At standard temperature and pressure, it is 100 degrees Celsius. Here I am using Celsius. What is it? That we should know. So here, Celsius is a unit to measure the hotness or coldness. Here water is considered. So melting point of water is considered as the least value, that is 0. If you take some ice pieces, if you measure the temperature is less than 0. The temperature is less than 0. But when you heat it, what happens? Slowly the temperature rises from -22, -10, -5, -2, and when it comes to 0, though you heat it, నువ్వు దాన్ని బాగా వేడి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అది ఎక్కువ వేడి కాదనమాట. మేము ఇచ్చే హీట్ దేనికి అక్కడికి వస్తుంది? ఆ సాలిడ్ ఫామ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి మార్చడానికి అక్కడికి వస్తుంది. సాలిడ్ ఫామ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి మార్చడానికి అక్కడికి వస్తుంది. ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, హియర్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్. ఆ మెల్టింగ్ కాన్స్టెంట్ పాయింట్ ని మనం జీరో ఆఫ్ ద స్కేల్ అంటాం. ఆ మెల్ట్ అయిపోయిన దాన్ని 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ అని అంటాం. ఆ మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఉష్ణాన్ని ఇస్తూ ఉంటే, అలాగే ఇస్తూ ఉంటే, the temperature rises to 100 degree. Temperature rises up to some part. అక్కడ మళ్ళీ ఎంత వేడి చేసినప్పటికీ కూడా అక్కడ టెంపరేచర్ రైజ్ కాదు. అక్కడ వాటర్ టర్న్స్ ఇంటూ వేపర్స్, వేపరైజేషన్. This gap between starting point to the ending point is divided into 100 equal parts, and each equal part is called as 1 degree Celsius. See, how do we denote degree Celsius? 1 degree Celsius, you can see here. 1 degree. 1 tarvata we put 0 degree Celsius.
Between every 1 to 10 degree, there are small 10 divisions on the scale. But anyway, on all the scales, this need not be mentioned. So here thermometer is used to measure the temperature, but usually the temperature in the rooms, if we measure, it comes around 25 to 27 or 22 to 25 degrees Celsius. Now, who was the first inventor of a thermometer? See, Galileo. His name is written in science many times. Galileo invented first thermometer in 1593 Anno Domini AD. In this thermometer, instead of alcohol or instead of mercury, he used air. You can also observe air expands on heating. Air expands on heating. Uh, okay, based on that, he has made his own thermometer. Another type of a thermometer is clinical thermometer. Clinical. The word itself is referring. It is used by the doctors to measure the temperature of the body. So if you see the parts of the clinical thermometer, it has the same like a bulb. It has a mercury bulb. And see, his temperature is starting at a 95 degree Fahrenheit. One more scale. Up to now we discussed. Up to now we discussed uh, degree Celsius. It is based on the boiling point of the water and melting point of ice. But here, most of the thermometers, when you go to the doctor, he says it is 102. 102 degrees Celsius is very, very high temperature. But here, 102 Fahrenheit is more or less like 38 to 39 degrees Celsius. More or less, approximately. So this is one scale. You see, in construction of thermal clinical thermometer, we have a constriction here. We have a constriction. We have, see, this is not straight. At a constriction, constriction is a curved. This arrangement is made, and usually general temperature of the body lies between 95 degrees to 110 degrees of Fahrenheit. Therefore, only that scale is given here. Only that scale is given here. We have capillary tube here. So if the body temperature raises more than 98.4 or 99, we say that the people have fever. But here, why this construction has been made here? Why this arrangement is made in clinical thermometer? That we have to know. See, when this body when this body which has the mercury touches hot source, what happens? This mercury expands and move into capillary tube to show the temperature. But as soon as you remove, immediately when you remove, this level falls down. This level falls down. So we cannot measure the temperature of the body by keeping the device into the mouth. You might have observed the doctor keeps the thermometer in the mouth or in the armpit. థర్మామీటర్ ని డాక్టర్ గారు నోట్లో కానీ ఆర్ంపిట్ లో కానీ పెట్టొచ్చు. పెట్టి కొంచెం సేపు అయినాక దాన్ని తీయంగానే ఏం కావాలి, ఆ మర్క్యూరీ లెవెల్ క్రింద పడిపోవాలి. అప్పుడు డాక్టర్ ఆ మెజర్మెంట్ చూడలేడు. ఎమ్మటే పడిపోకుండా ఉండటం కోసం టు restrict the fall of the mercury level, a constriction is made in a clinical thermometers. This is there are on a clinical thermometer sometimes there may be two different scales. There are two types of scales marked on the clinical thermometer. One that starts with 35 degrees to 45 degrees Celsius scale. But if it is a Fahrenheit scale, 95 degrees to 110 degrees.
But these days we are using digital thermometers. These days we are using digital thermometer. So reading on the Fahrenheit scale is also given in your reader. Just you go through once. And another, do we have the time? Does the time permit? Okay, still 4 more minutes. Dear children, okay, anyway, next topic we shall continue in the next class. So let me recapitulate what we have discussed in this session. In this session, we try to understand the difference between heat and temperature. Heat is a form of energy, whereas temperature is a degree of hotness or coldness. Heat always moves from, transfer from cold source to the hot source. Heat always moves from cold source to the hot source. The temperature, to measure the temperature, how much cold or how much hotness the body possesses, to say that we use thermometers. So there are different type of thermometers. Thermometer works based on the expansion of material on heating. Thermometer uh, thermometer works on the simple phenomena called material expands on heating. Material expands on heating. So most of the thermometers we use mercury as expanding unit. ఎక్కువ సందర్భాల్లో మనం మెర్క్యూరీని ఏం చేస్తాం ఆ, వాడతాం. ఎందుకు అంటే there are some advantages we have seen already, because its expansion is uniform. Why do we use mercury? Its expansion is uniform, which means for equal amount of heat, it expands in equal amounts of lengths. And it is opaque and shining. It does not stick to the walls of the glass tube. It's a good conductor. ఇది ఒక మంచి ఉష్ణవాహకం. It is easily available in a pure state. అంటే స్వేచ్ఛా స్థితిలో శుద్ధమైన రూపంలో ఇది మనకి దొరుకుతుంది. Sometimes we also use another liquid for the thermometers. That is alcohol vapors or alcohol. Where can we use alcohol? It is given here. It can record very low temperatures also. Its expansion per degree of 1 degree Celsius temperature increase is very large. అంటే ఒక డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలకి the expansion of alcohol is very high. ఆల్కహాల్ యొక్క వ్యాకోచం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్కహాల్ ని అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలని కొలవటానికి కూడా మనం ఉపయోగిస్తాం. And one more advantage, it can be easily colored brightly and hence is easily visible. అది రంగు వేసుకోవచ్చు దాంట్లో, ఆ రంగు మనకి కనపడటానికి సులభంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చినాడు. ఏమి హౌ మెటీరియల్ ఎక్స్పాండ్. ఒక వాటర్ డ్రాప్ తీసుకున్నాడు. ఇట్ ఇట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ టు ద హాట్ బాత్. వాట్ హ్యాపెన్? It just pushes the water drop when it is expand. Okay, in this way we try to see so many things. If you have any doubt, I don't think, no, I don't know why you are not asking the doubts. Only 42 children remained. 60 joined, 42 remained. That means you know everything. Holiday. So many chattings not related to the subject. Okay, your social master might have joined if possible. Let me leave the meeting.
Good morning, everyone. Wish you all a happy and a safe Diwali. Though it's tomorrow, I'm wishing you in advance. So, without wasting much time, let us start the class, okay? Mhm. I'll be sharing my screen.